Good morning, friends. On the today's lecture, we are going to start the new concept in the chapter number second is related to the prudential norms. First of all, I would like to explain you guys what is the meaning of prudential. Prudential norms in the sense की बँकांनी कशा पद्धतीनं नैतिकतेनं काम करायचं because you are observe various types of the scams which happens in the banking sector, and to reduces that scam to you can say the bring out the transparency in the banking functions, some code of conduct, some norms given by the RBI is nothing but the prudential norms. The meaning of prudential is the नैतिक दृष्ट्या तुम्ही कसं वागलं पाहिजे असं जे काही एक नॉर्म्स आहेत जे RBIने तिथं सजेस्ट केलेले आहेत is nothing but if you want to strengthen the position of the bank, if you make the transparency amongst the banking operation, if you are trying for the profit maximization with the legal way, moral way, then which the steps you have to undertaken is given in the prudential norms. So we will start with this. What is the prudential norm? Apart from the prudential norm, RBI also gives you the guideline regarding exposure and disclosure norms. Exposure in the sense की तुम्हाला किती एक्सपोज व्हायचं आहे, बिकॉज RBI ने ज्या काही गाईडलाईन्स ठरवून दिलेले की यू हॅव प्रोव्हाइड दॅट मच लोन टू द हाऊसिंग, दॅट मच लोन फॉर द ॲग्रिकल्चर, दॅट मच फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज, मीन्स वेन यू आर engaging to provide the such types of loan, which steps you have to undertake, how much you have to expose in front of these sectors is nothing but the exposure norm. After that, it also explains the disclosure norm. What is the meaning of disclose? Disclose means उघडकीस आणणे किंवा it is revealed in front of a customer की जेव्हा तुम्ही कुठलेही कर्ज वाटता, किती ॲसेट्स आहेत, किती लायबिलिटीज आहेत, त्यातनं नेट प्रॉफिट किती आहे, ग्रॉस प्रॉफिट किती आहे, हे सगळं जे काही आहे ते यू हॅव टू शो टू युअर अकाउंट होल्डर्स बिकॉज युअर बँक इज रन ऑन देअर मनी ओनली. सो आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ युअर बॅलन्स शीट, वॉट एव्हर द नॉर्म्स जे काही त्याच्या खाली लिहिलेलं असतं इज नथिंग बट द डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर इन द सेन्स कुठल्या गोष्टी तुम्हाला कस्टमरच्या पुढं ओपन व्हायचं आहे आणि इट इज कंपल्सरी टू द बँक टू ओपन इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर. त्यामुळं कधी पण तुम्ही कुठल्या साखर कारखान्याचं हे पाहिलं असेल बघा, ज्याला आपण काय म्हणतो ॲन्युअल रिपोर्ट पाहिला असेल. ओके, त्याचबरोबर जर तुम्ही एखाद्या बँकेची ॲन्युअल रिपोर्ट पाहिला असेल तर त्यामध्ये जी काही बॅलन्स शीट येते आणि त्या बॅलन्स शीटच्या खाली जे काही नॉर्म्स लिहिलेले असतात, दीज नॉर्म्स आर नोन ॲज nothing but the disclosure norm. So we are continue with our subject, that is prudential norm. What is the prudential norm actually? The master circular concept in the last few years has been final concept. This significant to the bank audit, means the RBI declared that code of conduct, how to follow the transparency in the banking sector, which will help to the every finance department of the bank or the audit department of the bank to go with. म्हणजे प्रत्येक ऑडिट डिपार्टमेंटला हे मास्टर सर्क्युलर खूप जास्त उपयोगाचं तिथं पडत असतं. ओके, नाव वी आर गोइंग विथ अवर मेन concept, that is prudential norm. The content of the master circular is divided into three categories. One is the assets classification, second one is the income recognition, and the last one is the provisioning. आता एक लक्षात घ्या, ॲसेट्स, आता बँकेच्या ज्या काही ॲसेट्स आहेत त्या कुठल्या असतात, तर लोन्स असतात. ॲज यू नो, जे लोन तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करता इज नथिंग बट द ॲसेट्स. आणि लायबिलिटी म्हणजे काय असतात, जे डिपॉझिट्स बँकेमध्ये ठेवले गेलेले आहेत. ओके, मग व्हॉट एव्हर द ॲसेट यू आर गिव्हिंग, इट मीन्स व्हॉट एव्हर द लोन यू आर प्रोव्हाइडिंग, व्हॉट एव्हर द क्रेडिट यू आर प्रोव्हाइडिंग, दॅट क्लासिफिकेशन मेन्शन इन अंडर द फर्स्ट कंटेंट. The next one is the income recognition. Income recognition means how much income you are generating from providing such a types of credit, because diversification of the credit is to be done by the bank, and from that how much money you are earning is nothing but the income recognition. And the last one is the provisioning. आता एक लक्षात घ्या, बँक म्हणली की NPA हा आलाच, and to cover that NPA, to cover that bad debts, to improve your financial position in the market, which steps you have to undertaken, that mentioned in the third concept. So you have to write in the introduction that prudential norm is divided into three categories. One is the asset classification, second one is the income recognition, and last one is the provisioning. Okay, let me start with the asset classification. In the simple language, which are the assets of the bank? The loans which is given by the bank is nothing but the assets. Okay, that is the asset side of the bank. The non-performing asset, the loan or the advances, ceasing to generate the income from the bank.
द थ्री कॅटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ NPA. ॲसेट क्लासिफिकेशन करत असताना लक्षात घ्या, जे काही तुम्ही लोन दिलेले आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन करत असताना जे लोन NPA मध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत, NPA इन द सेन्स द नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट वी आर नॉट विच इज नॉट producing anything for the bank, which is not ceasing to generate the income for the bank. The category of the classification of NPA is substandard asset, doubtful asset and loss asset. These are the types of account you are already studied, I think, in the accountancy subject in the second year as well. Substandard assets are there, doubtful assets are there and loss assets are there. Substandard assets are the NPA for the period less than or equal to 12 months from the date of NPA. एखाद्याचं अकाउंट जेव्हा NPA कन्सिडर केलं जातं ॲज पर द RBI's गाईडलाईन, लक्षात घ्या, पूर्वी 90 डेज, पूर्वी 180 डेजचा कालावधी होता की तो त्याच्या 180 डेज मध्ये जर इफ ही फेल टू रिपे द loan or his payments, then the account will be considered as a NPA that did reduct up to the 90 days, but it is on paper only 90 days, but bank follow only 30 days period. Means those accounts are not generating any asset, or they are declared as the NPA is less than or equal to 12 months, then it called as a substandard asset. एक वर्षभरात त्याच्यातले काहीच पेमेंट्स आपल्याला आले नाहीत तर त्याला सबस्टँडर्ड ॲसेट आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर डाऊटफुल ॲसेट, द स्टँडर्ड ॲसेट फॉर द पिरियड ऑफ 12 मंथ ऑर द मोर फ्रॉम द डेट ऑफ NPA लेस दॅन 12 इन द केस ऑफ सिरियस क्रेडिट इम्पेअरमेंट अँड द इनॲडिक्वेट सिक्युरिटी. The loss asset means the identification or the uncontinuously uncollectible with the negligible salvage for the recovery value and not for the writing off. मीन्स आता एक लक्षात घ्या, जे काही NPA लोन झालेले आहेत त्याचं तुम्हाला 3 भागांमध्ये क्लासिफिकेशन करायचं आहे. त्यातला एक भाग जो आहे तो सबस्टँडर्ड ॲसेटचा आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय झालेलं आहे तर ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 12 महिन्यापेक्षा जास्त किंवा लेस दॅन 12 मंथ्स कुठलेच त्यामध्ये पेमेंट्स आलेले नाही आहेत. त्याच्यानंतर डाऊटफुल ॲसेट आहेत ज्यामध्ये द पिरियड इज मोर दॅन 12 मंथ्स, म्हणजे 1 वर्षापेक्षा जास्त इन केस त्यामध्ये कुठल्याच पेमेंट्स क्लिअर झालेले नाही आहेत. And the last one is the loss asset. Loss asset is the identifier of the uncollectible with the negotiable salvage or the recovery value and the not written off. Loss asset की बाबा ते नाहीच मला रिपेज झालेले नाही आहे, त्याचा पिरियड इथं दिलेलाच आहे. इट इज अ रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ म्हणजे बऱ्याच वेळेस वी हॅव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द बॅलन्स शीट ॲज वेल. तर रिटर्न ऑफ ही कन्सेप्ट तुम्ही अकाउंट्समध्ये शिकलेला आहात. तर दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ॲसेट. द 3 aspect of checking the NPA in the point of view is the fresh identification, proper movement of the classification and the upgradation of the loan account earlier classified as a NPA. म्हणजे कुठले अकाउंट NPA झाले आहेत ह्याच्यासाठी पहिल्यांदा you have to do the checking of it. First is the fresh identification you have to do, second is the proper movement for the classification you have to undertake, and last one is the upgradation of the loan account earlier as a classified as a NPA. NPA करायच्या आधीच तुम्हाला त्याचं अपग्रेडेशन करायचं आहे. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्रेश आयडेंटिफिकेशन? इन द ब्रॉडली 6 कॅटेगरी ऑफ द ॲडव्हान्सेस ऑफ द NPA पॉईंट ऑफ व्ह्यू, द लोन विथ द फिक्स्ड रिपेमेंट पिरियड इज सच ॲज द टर्म लोन, पर्सनल लोन अँड डिमांड लोन्स. लक्षात घ्या की ज्याचे एक फिक्स रिपेमेंट्स पिरियड असतात. फॉर एक्झाम्पल टर्म लोन आहे, तिथं पर्सनल लोन आहे जे आपण फक्त सॅलरी अर्नर्सलाच प्रिफर करतो. त्याच्यानंतर डिमांड लोन आहे. इफ द इन्स्टॉलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट बिकम ओव्हर ड्यू इज मोर दॅन 90 days. बघा नीट लक्षात घ्या, फ्रेश आयडेंटिफिकेशनमध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं आहे तर असे जे काही लोन्स तुम्ही वाटलेले आहेत, जे मग तुम्ही पर्सनल लोन टायटल अंडर वाटू दे किंवा टर्म लोन टायटल अंडर वाटू दे किंवा डिमांड लोन, त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलेलं आहे इफ द इन्स्टॉलमेंट इज नॉट पेड अप टू द 90 days. ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑन पेपर 90 days गाईज, पण जर तुम्ही 1 महिना जरी भरला नाही तरी बँक आजकाल तुमच्या मागं तगादा तिथं लावू शकते. नेक्स्ट वन इज द कॅश क्रेडिट ओव्हरड्राफ्ट. आता हे झालं लोनच्या बाबतीत. आता तुम्ही CC देता. CC म्हणजे हे सॅलरी अर्नरलाच मिळते. कॅश क्रेडिट ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी इज देअर इफ आउट ऑफ द ऑर्डर इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 situations द आउटस्टँडिंग बॅलन्स continuously in excess of sanction the limit for more than 90 days. की जे काही तुम्ही कॅश क्रेडिट वापरलेलं आहे ते कॅश क्रेडिटचं पण रिपेमेंट जर 90 daysमध्ये येत नसेल तर अशा वेळेस सुद्धा त्या अकाउंट्सचं सुद्धा क्लासिफिकेशन तिथे तुम्हाला NPA म्हणून करावं लागणार आहे. त्याच्यानंतर नो क्रेडिट्स
or the credits not enough during the 90 days to cover the interest debited during such a 90 days. म्हणजे जर 90 दिवसामध्ये तुमच्या अकाउंटला तुम्ही काही बॅलन्सेस ठेवत नसाल आणि तो तुम्ही सगळी घरी काढून घेऊन जात असाल आणि तो डिडक्ट करायला जर बँकेला काहीच अमाऊंट राहत नसेल, इवन इंटरेस्ट सुद्धा डिडक्ट करणे इतपत तुम्ही जर पैसे ठेवत नसाल, तर दॅट अकाउंट इज ऑल्सो कन्सिडर ॲज अ NPA. आता दुसरा भाग येतो की बिल्स ऑफ परचेस. आतापर्यंत आपण लोन बघितलं, CC बघितली. आता जे बिल्स परचेस्ड अँड डिस्काउंटेड आहेत, इफ द बिल परचेस्ड और डिस्काउंटेड बिकम द ओव्हर ड्यूज फॉर मोर दॅन 90 days. The crop loan, next one is the crop loan, the principal or the interest overdues for the two crop session in the case of short term duration crop or the overdues for the one crop season for the long duration. Agriculture related सुद्धा crop loan तुम्हाला इथं कन्सिडर करायचं आहे. प्रोजेक्ट लोन्स आर द्यार. प्रोजेक्ट म्हणजे मग मोठे मोठे तुमचे इरिगेशनचे प्रोडक्ट असू दे, फिशरीचे प्रोडक्ट असू दे किंवा प्रोजेक्ट असू दे किंवा दुसरं कशाहीसाठी मर्चंट बँकिंगच्या नावाखाली तुम्ही जे जे कर्ज वाटता ते प्रोजेक्ट लोन्स असू दे आणि रिकन्स्ट्रक्ट ॲडव्हान्सेस. तर दीज आर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ NPA. आय एम अगेन रिवायझिंग इट. व्हॉट इज द फ्रेश आयडेंटिफिकेशन? यू हॅव टू आयडेंटिफाय द लोन्स like term loans, personal loans and demand loans which is not repayable within a 90 days. After that you have to focus on cash credit. म्हणजे हे जे काही आहेत हे क्रेडिट प्रोडक्ट्स आहेत, तुमचे लक्षात घ्या, जे कस्टमरला तुम्ही ॲसेट म्हणून वाटत असता, तर त्यातले हे सगळे प्रोडक्ट्स त्यांनी कन्सिडर केलेले आहेत. मग कॅश क्रेडिट इज देअर. आफ्टर दॅट बिल परचेस्ड इज देअर, क्रॉप लोन इज देअर अँड प्रोजेक्ट लोन्स आर देअर. देन व्हॉट आर द ॲक्शन पॉईंट्स फॉर द फर्स्ट 4 कॅटेगरी? काय ॲक्शन घ्यायची आहे तुम्हाला ह्या लोन्समध्ये जर NPA झाला असेल 90 डेजमध्ये? तर तुम्हाला काय करायचं आहे? डिसाईड द कट ऑफ लिमिट अबव विच द ॲडव्हान्सेस आर टू बी चेक्ड बाय गोईंग थ्रू द borrowers wise advances statement of the 31st August. In the case of bills of purchase, the discounted taken the print up of the bills overdues on the 31st March for the more than 3 months or go through the bills of purchase registered the identify such a overdue bills. आता ते तुम्ही आयडेंटिफाय कसं करणार आहे? तर यू कॅन आयडेंटिफाय इट विथ द हेल्प ऑफ देअर अकाउंट स्टेटमेंट अप टू द 31st मार्च. दॅट इज अ बेसिक नॉलेज ॲक्च्युली, की हे सगळा डेटा तुम्हाला मिळवायचा 31st मार्च, बिकॉज यू नो द फायनान्शियल इयर एंड ऑन द 31st मार्च. तर तुम्हाला बॅलन्स शीट तिथं बंद करावी लागते. तो अप टू दॅट डेट यू हॅव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इट. रिगार्डिंग टर्म लोन काय करायचं आहे? गो थ्रू द टर्म ऑफ द सँक्शन अँड मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन शुड बी बॅलन्स ऑन द 31st March. In the case of actual balance being the higher, ensure that the default and the principal installment or the interest not more than the 90 days. जे काही तुम्ही टर्म लोन्स दिलेले आहेत तर त्याचे देखील तुम्हाला तिथं इव्हॅल्युएशन करायचं आहे. नेक्स्ट, चेकिंग अप द मोरॅटोरियम इज द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो फॉर द इन्स्टंट द लोन टू द स्टाफ मेंबर्स. आता स्टाफ मेंबरला यू नो इफ ही इज अ बँक स्टाफ मेंबर देन द लोन्स आर प्रोव्हायडेड ॲट द लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. आता बऱ्याच वेळेस मी तुम्हाला एक मुद्दा सांगते की आय एम गोईंग फॉर द डिमांडिंग लोन फ्रॉम द SBI बँक अँड इफ आय एम अ गव्हर्नमेंट सर्वंट देन बँक प्रोव्हाइड मी द लोन ॲट जस्ट अ 7.75%. मीन्स they give me the concession for purchasing anything for purchasing the loan as well. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे की जर तुम्ही एम्प्लॉईजला कर्ज दिला असेल तर चेकिंग अप वेदर इट इज मोरॅटोरियम इज फॉर द इंटरेस्ट ऑल्सो फॉर द इन्स्टंट लोन टू द स्टाफ मेंबर्स. Right? The next one is, in the case of fixed installment, including the both principal and interest, and the moratorium is also allowed the subsequent to the sanction, ensure that the original installment are recomputed. Next one is cash credit. Regarding cash credit, which things you have to do? Obtain the excess report of reflecting the account where the Excel रेग्युलरली आर अलाउड. म्हणजे कॅश क्रेडिटच्या बाबतीत सुद्धा बाबा त्यांना किती महिन्याचे किती CCचे इन्स्टॉलमेंट्स भरलेले आहेत त्याचं स्टेटमेंट तुम्हाला काढावं लागणार आहे. ओके, तर दीज आर द स्टेप्स. ॲक्च्युली रिगार्डिंग ऑल द टाइप्स ऑफ दिस क्रेडिट यू हॅव टू टेक द सेम स्टेप दॅट यू हॅव टू कलेक्ट द डेटा अप टू द 31st March. देन यू हॅव टू अंडरटेक द action. Regarding crop loan is there, I will share that PPT also. I am not going through each and every slide, but just you have to look into it, which the steps are somehow same. The next one is some other important point related to the fresh identification. The 90 days criteria is not applicable to the advance against the term deposit, NSC, KVP, AYP and the life policies provided. Always remember, जे कर्ज तुम्ही advances against the deposits देता, FD वर वगैरे लोन देता, त्याला 90 डेजचा क्रायटेरिया लागू होत नाही. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइड. ॲडव्हान्स अगेन्स्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी अँड ऑल अदर सिक्युरिटी आर व्हेरी मच converted under the 90 days criteria.
हे सुद्धा ह्याच्या नावाखाली कन्सिडर होणार आहेत. म्हणजे गोल्ड लोन असू दे, ॲडव्हान्सेस अगेन्स्ट युअर गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आर कन्सिडर इन टू इट. नेक्स्ट वन इज द सॉलिटरी और द फ्यू क्रेडिट इन द अकाउंट बिफोर द completion of 90 days irregularity preventing the account becoming the NPA may be ignored. The credit in the account preventing the NPA situation should not be the out of ad hoc sanction additional the facilities is granted. म्हणजे एक लक्षात घ्या की हे जे काही प्रुडेन्शियल नॉर्ममध्ये जो पहिला मुद्दा दिलेला आहे ॲसेट क्लासिफिकेशन किंवा ॲसेट क्लासिफिकेशनमध्ये कोणत्या कोणत्या ॲसेट्स ह्या 90 डेजच्या क्रायटेरियामध्ये कवर होणार आहेत. तर त्यामध्ये कुठल्या कवर होणार आहेत तर टर्म लोन असू दे, तुमचं पर्सनल लोन इज देअर, demand loan is there. Apart from that, the advances against the government security, gold ornaments are included into it. Next is the development if the park in the separate account and the aggregate of the balance in the main account is check up to the 90 days. The one facility become the NPA, even the smallest small make all other facilities to the borrower NPA other than the bill discounts under the LC. LC is the letter of credit, जो तुम्हाला माहितच आहे मुद्दा, आपण तो शिकलेलोच आहे. तर इथं फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे की फ्रेश आयडेंटिफिकेशन जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला कोणते लोन कन्सिडर करायचे आहेत and which steps you have to undertake. Again, I am revising that first point only. In the next lecture, we will study about the income recognition because it is the too much wide concept. So we will start with the prudential norm. You know the prudential norm is given by the RBI for making the transparent banking operation as well as to reduces the NPA. For that our circular is divided into three categories. One is the asset classification, second one is the income recognition, third one is the provisioning. What about the asset classification? Asset, first of all you have to understand what is the asset. Asset is nothing but the loan given by the bank, and the liability means the deposits which is deposited by the depositor in the bank. What is the asset classification? The assets are classified into three categories. One is the substandards, second one is the doubtful assets, and the last one is the loss assets. What is the substandard asset? The substandard asset, which means the payments are not paid less than or the equal to 12 months. The next one is the doubtful asset, the period is more than 12 months, and the loss asset, which is written off from the balance sheet. Written off from the balance sheet means just you have to cut it from the balance sheet. It is a loss actually. Loss assetच आहेत त्यामुळे त्या रिटर्न ऑफ केल्या जातात, त्या काढून टाकल्या जातात. म्हणजे एखादं नुकसान झालेलं आहे कन्सिडर करून इट इज नॉट इन्क्लूड इन टू बॅलन्स शीट, देन इट कॉल्ड ॲज अ रिटर्न ऑफ. इट इज द अकाउंट कन्सेप्ट ॲक्च्युली. नेक्स्ट, फॉर द ॲसेट classification you have to consider the fresh identification. How you can classify the asset on the basis of these three criteria: fresh identification, proper management of the classification, and the upgradation of the loan account. Okay, you go through with the PPT. I will share it on the group as well, and the next content is the income recognition. We will start on the next lecture. Thank you so much.